Na noite de 12 de outubro de 539 a.C., o império mais poderoso da Terra chegou ao seu fim abrupto. Mas a queda da Babilônia não começou com o som de espadas ou o grito de soldados. Tudo mudou quando uma mão fantasmagórica, sem corpo ou origem, surgiu diante do rei para escrever uma mensagem misteriosa na parede do palácio. O que aquelas palavras significavam selaria o destino de milhões. Estudos históricos e textos antigos sugerem que o banquete de Baltazar escondia uma profanação imperdoável. Um erro fatal que fez com que o próprio divino decidisse apagar aquela civilização do mapa em apenas uma única noite. Mas o detalhe mais ignorado pelos historiadores modernos é o que aconteceu momentos antes do impacto. Você realmente sabe o que estava escrito naquelas paredes e por que aquele império precisava morrer? Babilônia não era apenas uma capital. Era uma fortaleza que desafiava a lógica da engenharia antiga e a própria natureza. Suas muralhas triplas eram tão largas que carruagens podiam correr lado a lado em seu topo, vigiando um horizonte que parecia pertencer inteiramente a eles. Para os habitantes daquela metrópole, a ideia de uma invasão era motivo de riso, já que o suprimento de comida eram suficientes para sustentar a população por 20 anos de cerco absoluto. O rio Eufrates, que cortava o coração da cidade sob enormes portões de bronze, servia como uma linha de vida, ao mesmo tempo, uma barreira que nenhum exército ousaria cruzar. Foi nesse cenário de falsa segurança que o rei Baltazar escolheu demonstrar seu desprezo pelo sagrado, desafiando forças que ele mal conseguia compreender. Enquanto o vinho fluía de taças de ouro tomadas como despojo de templos sagrados, o ar na sala do trono subitamente tornou-se pesado e frio. O brilho das tochas começou a oscilar violentamente, não pelo vento, mas por uma presença que relatos antigos descrevem com um terror paralisante. Milhares de nobres congelaram ao notar a realidade sendo rasgada diante de seus olhos, revelando o veredito de uma sentença imediata. Mas o que acontecia do lado de fora daqueles salões luxuosos era uma façanha estratégica que beirava o impossível para a tecnologia daquela era. Enquanto o rei tremia diante das letras crípticas que surgiam na parede, as águas do grande rio começavam a recuar de uma forma inexplicável. Um plano ousado estava em curso nas sombras, provando que a maior proteção da Babilônia seria, ironicamente, a causa de sua ruína final. O rei Baltazar observava enquanto seus joelhos batiam um contra o outro em puro terror. Seus olhos estavam fixos em dedos fantasmagóricos que traçavam as palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim. O silêncio no grande salão tornou-se ensurdecedor. O único som era o tilintar metálico das taças de ouro caindo sobre o chão de mármore frio. Daniel, o profeta que carregava a sabedoria antiga das eras, foi convocado às pressas. Ele deveria decifrar uma sentença que nenhum sábio babilônico ousava traduzir. A mensagem era um veredito final. O reino havia sido pesado na balança da justiça divina e achado em falta. Estava pronto para ser dividido entre os medos e os persas. Enquanto o palácio mergulhava em um transe de medo paralisante, o exército de Ciro, o Grande, executava uma façanha de engenharia que desafiava a imaginação. Milhares de soldados trabalhavam em silêncio absoluto. Eles desviavam o curso do colossal rio Eufrates para canais artificiais cavados profundamente na escuridão. O rio, que servia como a espinha dorsal e a maior defesa da cidade, começou a recuar. O leito profundo transformou-se em uma estrada de lama para os invasores. Mas o que quase ninguém sabe é que existe um detalhe estratégico escondido por trás dessa vitória que mudou o curso da humanidade. Se você quer se aprofundar e entender o que a história oficial muitas vezes deixa de fora, preparamos um material para você na descrição abaixo do vídeo. Com as águas baixas, os enormes portões de bronze que tocavam o leito do rio ficaram expostos. Isso revelou uma falha fatal na segurança impenetrável da Babilônia. Soldados persas avançaram pelo caminho onde a morte costumava fluir.
Eles se infiltraram por baixo das muralhas sem que um único sino de alerta fosse tocado. A ironia era cruel. Os babilônios estavam tão confiantes em sua invencibilidade que deixaram os portões internos que levavam ao rio totalmente abertos. O contraste era aterrador. De um lado, o luxo decadente e o grito de um rei condenado. Do outro, o avanço silencioso de um império que surgia para ocupar seu lugar. Em questo de horas, os corredores do Palácio Neo, e covum, mas a música do banquete. O novo som era, o das bodas de ferro passadas, sobre o sangue dos nobres. A queda de Babilônia Neo, foi apenas uma derrota militar comum. Foi o colapso instantâneo de uma civilização que acreditava ser maior do que o próprio tempo. No momento em que a última letra foi trocada na parede, o destino de Babilônia já estava selado, sob os pés dos invasores. O silêncio do lido seco do rio explodiu em caos metálico quando os persas emergeram das sombras, golpeando diretamente o coração de metrópole. Os guardas, embriagados pela celebração e embalados por uma falsa sensação de segurança, não tiveram tempo de reagir ao avanço coordenado de Ciro. Enquanto Baltazar ainda tentava processar as palavras aterrorizantes de Daniel, os portos de bronze do palácio eram rompidos com uma violência avassaladora. O contraste era brutal. A pompa de banquete sagrado foi instantaneamente transformada em uma cena de julgamento e execução imediata. Historiadores debatem hoje como uma estrutura tal colossal pode quer sem oferecer sequer a menor resistência organizada. Alguns relatos sugerem que uma treco interna facilitou a abertura dos portos, enquanto outros apontam para estado de total paralisia psicológica entre os babilônios. O feito é que, antes da primeira luz da aurora, o império que se considerava eterno havia sido apagado do mapa como uma potência soberana. A morte de Baltazar naquela mesma noite marcou o fim de uma linhagem e o cumprimento exato da profecia escrita por aqueles dedos misteriosos. Babilônia Neo foi destruída por catapultas ou anos de cerco, mas por sua própria arrogância, vendo-se exatamente como as águas do Eufrates. Este evento permanece como dos maiores enigmas da estratégia militar e intervenção espiritual na história das civilizações antigas. O que restou foram ruínas e o eco de uma lição que atravessa milênios. Nem muro é alto o suficiente para proteger aqueles que desprezam o invisível. A queda da maior cidade do mundo em uma única noite serve como lembrete sombrio de que o poder humano é, na verdade, sopro passageiro. E final, como pode uma superpotência desaparecer entre o brinde de uma taca de vinho e o primeiro raio do sol da manhã? Talvez a resposta não resida na força das armas, mas nas blancas silenciosas que pesam o coração de todos os impérios. Hoje, as ruínas de Babilônia repousam sob o sol implacável do deserto iraquiano, servindo como cemitério silencioso de tijolos e bicos que o tempo finalmente calou. A arqueologia moderna confirma que o caso do rio Eufrates foi de fato redirecionado, provando que a façanha de engenharia de Ciro foi tão real quanto a devastação causada naquelas horas que antecederam o amanhecer. Aquela noite única não mudou apenas o controle de uma região. Ela alterou permanentemente o eixo de poder no Oriente, transferindo a hegemonia das dinastias semíticas para os persas em piscar de olhos. Mas o mistério que permanece neo é técnico e moral. Como pode uma cultura tal avançada ignorar os sinais óbvios de que su fim estava batendo à porta?
Os deuses de auro permaneceram em silencio. Olido do rio seco e a história seguiu em frente. Dixando para trás apenas o eco de uma pergunta que ainda raramente usamos responder. Existe detalhe nisso tudo que a maioria das pessoas nunca entende porque ninguém ensina o contexto completo. Nós estudamos isso mais a fundo, e isso muda completamente a visão sobre essas histórias. Se você quiser esse aprofundar da verdade, no que está por trás disso, preparamos material para você na descrição abaixo do vídeo, que explica tudo de forma muito mais profunda. O que acontece nos celos de Baltazar e Coa et Hoji, servindo como aviso sombrio para qualquer civilização que se considera inabalável e acima do alcance de justiça. Se os maiores muros da antiguidade foram incapazes de conter veredito invisível, o que verdadeiramente nos protege no mundo moderno? Se este enigma histórico toca você, considere unir-se a nossa jornada para descobrir as verdades que o tempo tentou apagar. Talvez a lição final da Babilônia seja que o destino de império pode ser decidido no tempo que uma mão leva para escrever em uma parede fria e escura.